Okay, last week kita dah discuss a bit on DSC. Okay, konsep DSC mostly kita ada dua jenis DSC system lah. Satu heater, satu yang ada dua heater. Okay, kita dah sentuh dari segi power compensator DSC. Satu lagi apa nama dia? Flux DSC kan? Okay, so kita nak tengok jenis pen pula lah yang ada. Okay, so this is for the sampling. Untuk sampling ni maksudnya macam mana kita nak letak sampel kita bila kita nak run DSC. Untuk sampel pen ni kita ada beberapa jenis lah. Ada yang dari segi aluminium, aureum and glass capillary tubes. Okay. Dan for this sampling, we need to have a maximize the contact between sample and pen. Maksudnya, pastikan semua you punya sampel, touch the surface of the pen. Suara saya jelas tak? You all? Jelas tak suara saya? Jelas, Doktor. Saya takut tak dengar pula kan. Okay, so itu syarat yang mesti kita kena buat lah bila kita run DSC ni. Kita ada pen kita tu kecil je sebenarnya sebab the size of our sample is the maximum of 5 milligram. So very little and make sure that your sample touch all the surface of the pen on the pen lah. And make sure it is a thin film. Thin film ni maksudnya dia satu lapisan yang nipis dan fine granules of uniform size. Okay, so we need to grind lah kalau kalau sampel kita tu dalam bentuk solid, so we have to grind to make it a powder, so easy to handle bila sampel kita dalam bentuk powder. Dan pastikan permukaan tu rata. Permukaan tu bukan rata, maksudnya sekata all the surface of the pen being covered by the sample. Okay, kita tak nak kita letak sampel, katakanlah you punya sampel tu dalam bentuk powder, you just letak je you punya sampel dalam pen tu dan dia membukit kan, dia membukit jadi dekat bahagian tengah tu je sampel tebal, yang bahagian tepi-tepi tu sampel nipis. Maksudnya sampel you tak uniform lah, tak sekata dekat permukaan pen. So kita tak nak sebab dia akan efek lah. Okay. Dan selain daripada pen, kita ada banyak juga jenis calibrants. So kita sebelum kita run the DSC ni, we need to calibrate. We need to calibrate first, and we have many types of calibrants can be used. Okay, so the calibrants ni must high purity. Pastikan dia betul-betul pure. Okay, most of them we use the metals. Okay, for example, we have indium. Okay, so indium is commonly used lah. So for this indium, we have stannum, rhombium, zinc, aluminium. Okay, so biasanya yang dekat suggested by the company adalah indium, 156.4 degree Celsius. So how we determine, how we calibrate our DSC? Kita nak tahu bahawa DSC kita tu dalam keadaan okey ke tak. So we need to calibrate. When we calibrate, we use the calibrant. Okay, let's say we are using the indium. Okay, so when we use the indium, so our sample is indium lah. So this metal is our sample. So kita tengok what is the melting temperature. The temperature for this indium. So dia mesti 156.4. Kalau kita dapat nilai ni, so maksudnya kita punya DSC tu dalam keadaan yang baik. So we have also the inorganic calibrants. Okay, contohnya kita ada potassium nitrate dan juga potassium perchlorate. Okay, so ini dari segi inorganic calibrant, dan dari segi organic calibrant we have 3-phenylmethane, polystyrene, higher thermal conductivity than metals. Okay, so this is all the example of for the calibrant. Okay, calibrants. So let's say tadi saya kata kalau kita guna indium dan kita punya berat dan di antara 5 hingga 10 mg.
Tapi biasanya kalau kita apply dekat lab tu dalam 5 miligram je lah. Kita tak pakai banyak-banyak pun. Okay. So this is the melting point of the indium 109.4 dan dia punya delta enthalpy, dia punya enthalpy delta H dia 6.8 kalori per gram. So kita mesti dapatkan this value. Kalau kita dapat this value, maksudnya kita punya DAC dalam keadaan yang baik. So basically this calibrant is not hygroscopic, okay? Not light sensitive, high thermal stability and relatively unreactive. So pastikan dia tidak reaktif lah bila kita kenakan treat dengan high temperature. Okay. Okay, so what is the application of this DSC? It is for qualitative analysis, okay, as a fingerprinting of mineral clays and polymers. Okay, sample purity, we can know the sample purity by measuring their melting points. Okay, so katakan tadi contoh, kita dah tahu dah indium tu mesti 156 kan dia punya melting point. Tapi kalau kita measure tak dapat 156, so kita tahu that indium is not pure. Okay, so by using this DSC, we know the sample purity. Heat capacity, we can know the heat capacity of our sample. We can measure the TG, the TC, crystallization temperature and phase diagram. Actually banyak lagi lah yang kita boleh measure. So in pharmaceutical industry, normally they are using the DSC to measure the purity of the drugs. Food industry, characterization of fat and oil, bukan fat and oil saja, banyaklah lagi application dalam food industry. Okay, tapi biasanya kalau fat and oils, kalau margarine, itu memang penting lah untuk they know what is the melting point. Okay, sebab margarine ni dia sometimes they are easy to melt kan. Sometimes they are hard to melt. So the thermal properties of the margarine is very important to determine. And for the polymer industry, we can use to measure the temperature of the synthetic blends of several kinds of polymer. So katakan kita ada banyak-banyak polymer, kita campurkan, we want to know what is the melting point. Adakah dengan combination of various types of polymer, we can get a more thermal stable, heat stable of the product. So that is the application for the polymer industry. So this is all actually the application of DSC in food industry. Banyak ya kita boleh tahu the denaturation of protein, kita boleh tahu gelatinization of starch, melting, crystallization, crystal transition of lipids, itu yang fat and oils tadi. Kita boleh tahu drying, evaporation, desorption, decomposition behavior. Okay, so this is all the application, especially the food industry. However, there is also disadvantages yang kita boleh dapat dari this DSC ni, iaitu it's a very small sample weight. Very small sample weight, iaitu tadi saya kata berapa? 5 miligram kan. So you bayangkan you just use 5 milligram amount and then it will represent the whole ataupun a large amount of the real product. So that is the disadvantage lah sebab kita measure, okay, what is the melting point of this cake, for example, okay, ataupun jelly product. So you just take just a little amount of 5 milligram, tapi you punya produk tu mungkin besar kan. So sometimes not representative of the real food system. Accuracy depends on the quality of calibration standards. Okay, so ini penting jugalah. Sometimes when you not do the calibration correctly, you tak buat betul-betul, tapi after you buat calibration macam biasa, tapi lepas tu you run je you punya analysis, measurement. So it will affect you punya reading. Some parameter measure strongly depend on the baseline selected. Okay, so baseline ni pun penting juga. Sometimes the baseline tu memang lurus je mendata. Okay, tapi ada juga baseline yang sengit. Okay, contoh saya tunjuk kat you. Mana ya? Okay, yang ini kalau kita tengok kat sini, baseline dia ni lah yang lurus daripada kosong sampai ke
Kosong ni sampai ke kosong ni, negatif 31, temperature negatif 31 sampai nearly to zero ni. So this is all the baseline dia lah. Okay. So when the sample is melt, dia akan membentuk peak dan dia akan turun balik. So dia akan pergi kepada baseline dia. So bila kita tengok keadaan this figure, this thermogram ni cantik. Thermogram ni cantik sebab baseline dia lurus sahaja mendata. Sebelum dan selepas lebih kurang sama lah. Tapi ada masa-masa juga bila katakan maybe the system ataupun the condition of the DAC itself, dia boleh jadi, you boleh dapat peak. Katakan kat sini, dekat sini you ada very linear baseline. Lepas tu peak you naik kat sebelah sini. Nampak tak? Dia naik kat sini, lepas tu baseline dia ke sini pula. Dia sengit macam tu. Tapi baseline dia sebelum dan selepas sama. Cuma kedudukan dia sengit-bengit. Macam tu lah. So itu adalah juga dia punya disadvantages. Okay. Not suitable for sample that are temperature sensitive. So untuk sampel-sampel yang very sensitive temperature, kita tak bolehlah guna DAC ni sebab DAC ni sometimes we play with the heat, with the temperature, range of temperature. Tapi kalau sampel kita tu temperature sensitive, so it's not suitable to use. Alright, so by that we finish what all about the DAC. Now we go for the next lecture is on the calorimetry. Ada apa-apa nak tanya tak pasal DAC? Faham tak DAC? Differential scanning calorimetry. So you ada satu reference, satu sample. There are comparison between the sample and the standard. So that is the DAC. Now we go for the calorimetry. Okay. Calorimetry, daripada perkataan dia sahaja, daripada nama dia sahaja, kita ada kalori dan juga metri. So you rasa dia buat apa alat ni? Dia buat apa alat ni? Kalori tu measure apa? Kalori tu apa? Daripada perkataan kalori. Kalori ni tenaga kan? Heat. So dia adalah heat. Metri, apa? Ingat lagi tak saya kata metri tu apa? Ingat tak? Measurement. Measurement. Okay. So you are measure dia. Measure apa? Heat measurement. Measure dia? Tak dengar lah. Cuba sikit. Mahaslina. Heat measurement. Heat energy. Heat measurement. Heat measurement. Okay. So daripada nama pun, daripada nama alat pun, dia dah bagi tahu kita alat ni untuk apa. Alat ni nak measure heat. So this is a device used to measure heat. Measure amount of heat. Okay. So macam mana kita nak measure amount of heat ni? Sama ada secara heat being generated or heat being consumed. Okay. Sama ada heat being generated, exo atau heat being consumed, endo. So dua tu je. Okay. Tu dua cara macam mana kita nak measure heat. By exothermic ataupun endothermic. So macam mana kita boleh dapat exothermic and endothermic ni? By chemical reaction. So secara keseluruhannya, it is a device used to measure the amount of heat by exothermic or endothermic, okay, which in a chemical reaction. Kalau tak ada chemical reaction, tak adanya wujud exothermic or endothermic. Okay, so exothermic or endothermic ni
terhasil daripada chemical reaction. Okay, so that is the introduction lah. Okay, so comes the calorimetry, the measurement of heat energy changes in chemical reaction. Mesti ada chemical reaction. Okay, bila ada chemical reaction, adanya exothermic proses ataupun endothermic proses, so akan terhasilnya heat energy. Okay, so that is the calorimetry, the measurement. The calorimeter is a device. So alat ni kita namakan dia sebagai calorimeter. Okay, so device which measures heat changes in calorie. So dekat sini kita guna konsep minus Q sample equal to the Q calorimeter. Okay, so maksudnya apa? Maksudnya minus Q sample ataupun minus Q system sama dengan Q calorimeter ataupun Q surrounding. Okay, so maksudnya kat sini any heat loss by the system, any heat loss by the sample. Macam mana, kenapa boleh berlakunya heat loss by the system or by the sample? Sebab berlakunya chemical reaction. Okay, so maksud minus Q sample equal to the Q calorimeter is any heat loss by the system. Okay, maksudnya chemical reaction tadi menyebabkan heat loss by the system, by the sample. Okay, sebab berlakunya chemical reaction, kat mana heat tu pergi? Heat tu akan pergi dekat calorimeter ni. Okay, heat tu akan pergi dekat surrounding sahaja. So, any heat loss by the system must be absorbed by the surrounding, must be absorbed by the calorimeter. So, maksudnya heat loss tu by heat loss by the system, heat loss by the sample tak pergi mana-mana pun. Dia ada je dalam calorimeter. Okay. So ini adalah contoh very traditional calorimeter. We call it as a coffee cup calorimeter. Okay, so coffee cup calorimeter. We have stirrer, we have thermometer, and covered by the styrofoam cups. Okay, so styrofoam cups ni dia ada insulation lah. Okay, so they provide insulation, which is a good insulated wall to ensure that the heat absorbed and released by the system goes only to the solvent in the cup. Maksudnya dia tak pergi mana-mana pun, ada dalam ni je kan. Contoh you beli kopi panas kan, dia letak dalam cawan yang boleh yang ada insulation properties. So sebab tu you punya air kopi tu dia boleh maintain lama panas sebab everything the chemical reaction semua ada kat dalam tu, dia tak pergi keluar mana-mana. Melainkan kalau you letak air panas di dalam gelas ataupun cawan yang terbuka. So the chemical reaction air yang panas tu dia akan pergi keluar kan. So that is the difference lah dia supaya senang nampak. So dekat sini we have stirrer. Stirrer ni dia punya fungsi adalah to keep the content of the calorimeter well mixed and uniform heating. Okay, katakan berlakunya chemical reaction dalam this coffee cup calorimeter. Apa tujuan stirrer ni? Dia nak pastikan dia stir well lah, dia stir well all the chemical all the reaction and then to contain to keep the content of the calorimeter well mixed and uniform heating. Okay, proses pemanasan yang setara, yang sama, yang uniform dalam calorimeter. Okay, and then we have the thermometer. Thermometer is used to measure the delta T from the reaction process. Okay, katakan the temperature before and after the chemical reaction. So mesti ada perbezaan suhu. So we can know what is the delta T. Alright, so we have two types of calorimeter that commonly used. First, we have the constant pressure calorimeter. Okay, contoh coffee cup calorimeter tadi tu adalah constant pressure calorimeter. Maksud dia? Okay, maksudnya dia punya pressure dalam coffee cup tu sentiasa constant. Okay, we can determine the specific heat. What is the specific heat of the calorimeter? Dan juga we can measure the enthalpy of reaction ataupun enthalpy of solution. What is the enthalpy? Okay. And
For the another calorimeter, we have the constant volume calorimeter. So this is the difference. Yang coffee cup ni dia constant pressure, yang constant volume calorimeter ni yang satu lagi tu adalah constant volume calorimeter. Dia constant dari segi volume dia. Yang itu kita panggil sebagai bom calorimeter. Ini yang ada dekat lab kita. Kita ada bom calorimeter. So it can measure the enthalpy of combustion. Berapa tenaga pembakaran yang dilakukan. So we can measure. So apa maksud enthalpy kat sini ni? Delta H ni dia adalah the change of potential energy during reaction. Okay, so maksudnya bila reaction berlaku, bila combustion berlaku, bila pembakaran berlaku, okay, bila chemical reaction berlaku, so there are a change of potential energy during the reaction. So that one we call it as a enthalpy ataupun delta H. Okay, so this is the example of the constant pressure calorimetry. It's a measurement are made in an open container. Reaction occur at constant pressure. So we're giving the constant pressure in the container. Okay. So calorimeter is insulated, tetap insulated walaupun kita kata dia open container. Assume that the amount of heat gain from or loss to the surrounding is negligible. So maksudnya kat sini tidak ada heat gain dan tidak ada heat loss. Sebab apa? Sebab minus Q equal to the Q kan. Minus Q equal to the Q. Minus Q of the water, minus Q of the sample, minus Q of the system equal to the Q of the surrounding. Equal to the Q of the calorimeter. So this is the calorimeter dia. So you nampak kat sini, this is yang hijau ni, ini adalah reaction mixture. So reaction mixture. So bila chemical reaction berlaku, akan berlakulah pembebasan haba dan absorption of the heat. So semuanya berlaku dalam ni, jadi kita, sebab tu kita kata is negligible. Assume that the amount of heat gain from or loss to surrounding and heat gain or loss from surrounding is negligible. Maksudnya tak ada apa-apa pun yang berlaku. Sebab tak ada heat yang hilang, tak ada heat yang dapat. So any heat gain or loss during chemical reaction or process come from or goes into the solution being studied. Okay, so maksudnya dalam katakan chemical reaction berlaku pada the solution, so there is the heat loss by the solution or heat absorbed by the solution by the surrounding is negligible. Alright, the heat gain or loss by the solution, the liquid present is measured. So kita akan measure lah the heat gain or loss by the solution bila ada chemical reaction. If heat is lost by the chemical or object, okay, katakan adanya chemical reaction during a reaction process that it must be gained by the solution and vice versa. Okay. The heat loss or gain by the reaction or object and the solution are equal in magnitude but opposite sign. Okay, contoh dekat sini. Kata kita ada satu objek, berlakulah absorption of heat by the object. So it is equal the heat loss by the solution ataupun heat gain by the reaction. Katakan ada chemical reaction berlaku ataupun chemical process berlaku, so dia dapat heat. And so the heat obtained by ataupun heat gain by the reaction is equal to the heat loss by the solution. Okay, itu yang dimasukkan dengan the heat loss or gain by the reaction and the solution are equal in magnitude but opposite in sign. Maksudnya kat sini, you kena ingat tanda negatif ni. Okay? Walaupun dia sama je, kita kata negligible, tak ada apa-apa pun yang berlaku. Okay? Tapi di dalam calculation, you kena ingat yang minus ni kena bawa. Tapi kalau lupa, jawapan tak sama. Jawapan salah. Okay, so dalam calorimetry ni, dalam menyelesaikan masalah yang melibatkan pembakaran haba daripada sampel kita iaitu makanan. So this is the example lah, dia punya simulation dia. Measuring the specific heat of a matter. Katakan kita nak measure heat specific of matter. So soalan pertama yang kita perlu tahu is how is the experiment performed? What kind of data is collected? How are the data used to determine the specific heat? So ini syarat dia. Okay? So ini syarat dia macam mana kita nak measure heat specific of matter.
Okay, so determining the specific heat or molar heat capacity experimentally, heat an object with a known mass to 95 to 100 degree. Katakan kita ada objek. Kita ada objek ni sampel lah. Kita punya sampel tadi apa? Metal kan. So katakan kita tahu berat dia berapa. Okay, dan heat dia daripada 95 ke 100 degree, measure initial temperature of object. Okay, so kita dah panaskan objek tu daripada suhu 95 hingga ke 100. So first we need to measure initial temperature of object and then place non-mass of water into calorimeter and measure its temperature. Tadi kita dah panaskan objek kita dan kita masukkan jumlah air yang kita tahu berapa jumlah air tu, masukkan ke dalam calorimeter dan kita measure dia punya temperature. Add hot object to the water, measure the equilibrium temperature of the water and object. So equilibrium ni maksudnya the final temperature. Alright. So types of data obtained from or used in a calorimetry experiment often include the sample data and also the solution data. Okay, the sample data is what? It's a mass of sample. Berapa berat sample? Berapa berat objek? And then the initial temperature of sample and the final temperature of sample. So tiga maklumat ni bila you dapat bila you dapat satu keadaan, so you kena tahu apa dia punya berat, apa dia punya temperature, initial temperature dan dia punya final temperature. And then we need to know what is the solution data. The solution data dia, what is the mass of the solution? Berapa banyak air yang kita gunakan, kita masukkan. Okay, tadi kepada objek ataupun sampel yang telah dipanaskan. And then what is the initial temperature of the solution? What is the final temperature of solution and heat specific of the solution. So itu kita kena tahulah what is the specific heat of solution ataupun what is the specific heat of water. Often use specific heat of water if water is the solvent. So tadi kita guna water kan. So kat sini kiranya C ni adalah heat specific of. Okay, so macam mana kita nak buat kira-kira? Okay, so using the data to find specific heat. Okay, so calculate the amount of heat gained by the water. So ini adalah heat by the water. Okay, kita nak kira what is the heat gained by the water. First, we need to know what is the heat specific of the water. Okay, the heat specific of the water times with the mass of the water, berapa banyak jumlah air yang kita masukkan, times with the delta T of the water. Macam mana kita nak dapat delta T? Sebab kita kena tahulah what is the initial temperature of the water and what is the final temperature of water. Okay, and then calculate the amount of heat lost by the object. Okay, so calculate the amount of heat lost by the object. So kita kena ingat, the heat lost by the object is minus Q. Minus Q mesti sama dengan Q water. Kan? So maksudnya kat sini minus Q object equal the Q water. So yang ni mesti kena ingat, mesti kena bawa ya this equation. Kalau tidak nanti dekat hujung you akan bermasalah. So now calculate the specific heat of object. Okay, to get the specific heat of object, okay, kita refer kepada this equation. Okay, kita refer pada equation, this is a Q water, ini untuk air lah. Tapi sekarang kita nak pakai objek, kita tukar je lah air ni kepada objek. So untuk dapatkan C, okay, C object, heat specific of object, so sama dengan Q object over dengan mass object times dengan delta T object. Okay, so that is the formula. Yang ni you kena ingat ni. Kadang-kadang saya tak bagi equation. You kena ingat. Okay, so itu dia punya syarat lah macam mana kita nak menyelesaikan masalah kita. Jadi kita tengok apa masalah yang kita ada. So dia ada 55 gram piece of aluminium metal at 100 degree was added to 51.3 gram of water. So itu adalah jumlah air yang kita masukkan at 20 degree. Alright, so the equilibrium temperature of the system was 35 degree. Okay, so 35 tu adalah final temperature kan.
And if the specific heat of water is 4.18 joule per gram degree, what is the specific heat of aluminium? So kita tahu kat sini bahawa the specific heat adalah 4.18. Okay, katakan soalan tu dia bagi tahu you guna air tapi dia tak bagi tahu pun what is the specific heat. Tapi dalam formula tadi you perlu ada C kan? C water tu adalah the specific heat. So you kena automatically guna this value. So this is the specific heat for water. Katakan kalau saya tak bagi nilai specific heat, heat specific untuk water, so you kena guna nilai ni lah sebab dia adalah standard of heat specific of water 4.18. Jadi ini adalah soalan keadaan yang dibagi kat kita. Jadi kita kena tengok, kita kena keluarkan data-data yang dia bagi. So kita tahu dekat sini the specific heat adalah berapa? The specific heat adalah 4.18 joule per gram degree, and then mass of water, berapa mass of water? 51.3 gram, and then delta T. Delta T water, final temperature of water is 35 minus dengan initial temperature of water. Okay, initial temperature of water adalah 20 degrees. So the delta T of water is 50 degrees. So kita dah tahu nilai C, nilai M dan nilai delta T kita dah tahu. And then kita juga dah tahu nilai nilai apa ni? Nilai aluminium. Delta T of aluminium kan? Aluminium metal ni tadi yang berat dia 55 gram. The mass of aluminium 55 gram dan delta T of aluminium adalah 35 tolak 100. 35 ni apa? Final temperature tadi kan? Final temperature tolak dengan initial temperature of the aluminium. Okay, yang ni tadi adalah 100. Jadi berapa? 35 tolak 100. You kena ingat ya, mesti final tolak initial. Kalau you tolak yang besar, tolak yang kecil dah salah. Ya, dia mesti final tolak initial. So you get the minus 65 here. Okay, minus 65. And then kita akan measure lah. Measure berapa dia punya heat specific untuk aluminium. Okay. Okay, so kat sini masukkan je equation yang kita ada tadi tu. Q water equal to the C water times M water mass water times dengan delta T water. So masukkan nilai dia, heat specific of water 4.18 joule per gram degree times dengan mass of water 51.3 gram times with the delta T of water. So you akan dapat nilai 3216.5 joule. Okay. Kemudian you kena ingat yang ni. Okay, so ini heat of water, heat of water, and then the heat of aluminium. Okay, sama dengan minus the Q aluminium equal to the Q of water. Sebab the heat absorbed by the aluminium equal to the heat lost by the water. Jadi you letak je daripada jawapan yang you dapat ni, you letak je minus tu terus. Okay, so daripada situ, okay, then we get the C aluminium. What is the heat specific of aluminium? So you guna je the similar equation. Okay, so you masukkan nilai Q aluminium over the mass of aluminium times the delta T aluminium. Okay, so the Q aluminium ni tadi sama dengan minus 3216.5 joule. So you bahagikan dengan mass of aluminium is 55 gram times with the delta T of aluminium minus 65 degree. Okay, so you kira you akan dapat nilai 0.9 joule per gram degree. So that is the heat specific of aluminium. Okay, so itu cara dia. Sama juga konsep yang sama kita guna kalau kita nak guna heat of solution, the enthalpy of solution. You need to know how is the experiment performed, what kind of data collected, apa data yang dibekalkan, dan how are the data used to determine molar heat of the solution. Okay, so sama je konsep dia.
So kat sini contohnya determining molar heat of solution, okay, from calorimetry data. So kita nak tahu enthalpy of solution per mole of solute. Okay. So ini semua data-data yang kita perlu tahulah. Place known mass of water into calorimeter. Measure the initial temperature of the water, add known mass of salt to water, and record equilibrium temperature of the resulting solution. Okay. And types of data collected. Apa data-data yang perlu kita ada? What is the mass of water? What is the initial temperature of water? And what is the mass of solute yang kita gunakan? Dan find the final temperature of solution. So ini adalah maklumat ataupun data-data yang perlu kita tahu untuk kita buat calculation. Okay, so determining the delta H solution per mole of solute. Okay, so maksudnya kat sini kita ada larutan garam. Okay, so kita nak tentukan what is the delta H solution from calorimetry data. So kita assume sakit tekak pula dah. So kita assume dekat sini the head specific solution sama dengan head specific of water. Okay. Okay, so maksudnya kat sini kita tahulah bahawa heat specific of solution sama dengan head specific. Dia tak beritahu apa-apa kan, solution apa-apa kan. So dia adalah water lah, kita assume dia water lah, jadi 4.18. Okay, calculate the heat gain or loss by the entire solution. So the Q solution sama dengan the heat specific of solution time the mass of solution time dengan delta T solution. Sama tak dengan equation tadi yang mula-mula yang water tadi, sama je kan? So you guna konsep yang sama sahaja. Okay. Dan satu lagi yang ni lah, the heat absorbed by the solution, the solute sama dengan heat that lost by the solution. Okay, so the calculate the molar heat of solution. Okay, so the molar heat of solution per mole sama dengan the heat of the solute bahagi dengan mole of solute. Okay, so ini adalah contoh soalan. Okay, contoh soalan. Example, when 2.125 gram of solid sample of solid ammonium nitrate dissolved in 30 gram of water in a constant pressure calorimeter, the temperature dropped from 22 degree to 60.9 degree. Calculate the molar enthalpy solution for the dissolution process. Okay, so ini keadaan yang dia bagi pada kita. Assume that the specific heat of the solution is the same as pure water. So the C heat specific of solution adalah 4.18. Ini adalah equation of the solute. Okay. Alright, so apa data yang kita ada? Kita ada given 2.125 gram. Okay, dia punya solute. Okay, and then 30 gram of water. So mass of solution kita campurkan dua-dua dapat 32.125 gram. Dan the initial temperature adalah 22 dan the final temperature 16.9. Kita tolak final final tolak initial. Jadi minus 5.1 degree. So kita assume that the specific heat specific of the solution sama dengan heat specific of the water 4.18. Okay, so this is the equation. So masukkan je lah dalam equation ni. Okay, so ini adalah calculation dia. Dia Nurul Ashikin apa? Ini adalah equation dia. So sebenarnya equation dia sama je dengan yang tadi tu, how you can get the Q solution. Okay, so you darabkan 4.18 joule. Okay, 4.18 joule ni tadi apa? Nilai apa? Okay, timeskan dengan 32.125 gram. Okay, ni 32.125 gram ni apa dia tadi? Mass of solution.
timeskan dengan dia punya delta T. 4.18 ni adalah the heat specific of the solution, time dengan mass of the solution, time dengan delta T of solution. So you dapat berapa? Minus 694.84. Okay. Lepas tu you kena guna yang ni lah. Rumusan ni syarat yang memang kita kena ikut. Okay, so the Q of the solution sama dengan minus Q of the solution. The Q of the solute, the Q of the solute sama dengan minus Q of the solution. So you guna equation ni, tadi kita dah dapat negatif ke atas ni kan. So guna yang ni, so yang kat sini memang dah already negatif. Kita letakkan dia negatif, so negatif dia jadi positif. So you masukkan je, tukar je equation, you darab semua, you akan dapatlah dia punya bacaan. Okay. Alright. And then we have the, untuk calorimetry ni kita ada exothermic dan endothermic. For an exothermic process, the heat produced causes the temperature of the solution to increase. Kan? Exothermic. So masuk exothermic ni apa? Heat dibebaskan, heat produce cause the temperature of the solution. So the delta T of the solution lebih daripada kosong. Okay, so maksudnya kat sini this is the chemical particle. Okay, so heat released by particles. Jadi the heat akan pergi dekat mana? Dia akan pergi dekat air yang dekat luar ni. Yang biru ni air. So yang ini is your chemical particle. Jadi what is the temperature? What is the delta T of the solution? The delta T of the solution must bigger than 0. Okay, tapi kalau kita ada endothermic, for the endothermic process, the heat gains come from the reaction mixture and cause the temperature of the solution to decrease. Okay, katakan you ada chemical particle. Okay, so the heat gain come from the reaction mixture and causes the temperature of solution decrease less than 0. So ini you punya chemical particle. Bila chemical particle, heat gain by the chemical particle from the reaction mixture. Okay, so maksudnya heat gain semua heat pergi dekat chemical dekat chemical particle ni. Jadi what happen to the solution? Okay, the temperature dia akan berkurang sebab semua heat pergi masuk kat sini. So yang kat luar ni akan kurang. Jadi delta T untuk solution lebih kurang daripada kosong. Okay. So now we go for the bomb calorimetry. So this is the picture of the bomb calorimetry where we know that this bomb calorimetry, what is the constant is the volume. Okay, the volume, the water that we add in adalah constant. So used to study combustion reaction and we can measure the delta H combustion. Okay, so ini adalah gambar you punya bomb calorimeter yang kita ada. Kita ada motorized, kita ada thermometer, kita ada inilah electrical leads for igniting sample. Okay, dan kita punya sampel dekat dalam ni. So combustion akan berlaku kat dalam ni lah, pembakaran of your sample akan berlaku dalam this bomb calorimeter. So as combustion occurs, heat is released. Bila combustion berlaku, pembakaran berlaku, sampel you berlaku pembakaran di dalam this calorimeter, heat akan dibebaskan. Heat is released. Okay, heat is absorbed by the calorimeter and its content. Temperature of calorimeter and content increases. Okay. Maksudnya bila berlaku pembakaran, haba akan dibebaskan. Haba akan diserap di dalam calorimeter. So maksudnya calorimeter ni tertutup. Okay, dia tertutup. So bila berlaku pembakaran, ada the heat being released, semua berlaku ada dalam ni. Ada dalam calorimeter, dalam surrounding ataupun ada dalam sistem dia. The change in temperature of the calorimeter and its content can be used to determine the heat of combustion. Tapi walaupun haba yang dibebaskan tu pergi keluar,
kita boleh measure the heat of combustion by measure the change in temperature of the calorimeter and its content. Its content ni adalah sampel kita yang kita dah bakar. Sebab sampel ada dalam ni. Okay, sampel ada dalam ni terbakar. Kita akan bakar dia, kita akan ignitekan elektrik. So kita akan, ni ada wayar ni kat sini. So wayar ni akan salurkan elektrik. So dia akan melakukan combustion. Okay. Dan tenaga yang dibebaskan tu tak pergi mana-mana pun, dia pergi dalam kawasan ni juga. Okay. So dalam kawasan yang biru ni, ini adalah air. Jumlah air yang kita masukkan sama je. Biasanya kita masukkan sebanyak 2 liter lah. Okay. So calculate the heat absorbed by the calorimeter and its content. So sama juga the heat of the calorimeter sama dengan heat capacity calorimeter times dengan delta T. So calculate the heat loss by the reactant, and remember Q is equal to minus Q. Okay, so this is for measure the heat combustion. Okay, heat combustion of molar reactant. Okay, so when 2 grams of methyl hydrazine is burned in a boom calorimeter, the temperature of the calorimeter increase from 25 degree to 32 degree if the heat capacity of the calorimeter is 7.794 kilojoule per degree. What is the molar heat combustion for methyl hydrazine? So ini keadaan yang dia bagi kat kita, ini yang dia suruh kita kira. So cari maklumat, apa data-data information yang dia bagi kat kita. So the initial temperature adalah 25 degree and the final temperature adalah 32.25 degree. So what is the delta T? The final minus the initial. So kita dapat delta T 7.25 degree and the heat specific of the calorimeter kan, the heat capacity, the heat capacity of the calorimeter adalah 7.794 kilojoule per gram. So kita masukkanlah dalam equation ni. Sama juga dengan yang calculation yang mula-mula tadi, yang dalam calorimeter yang satu lagi tadi tu. So sama je equation dia. So you masukkan, put dia punya equation, calorimeter heat of the calorimeter equal to the heat capacity of the calorimeter time the delta T. Okay, so times kan dia punya delta heat capacity dia sama dengan 7.794 times dengan 7.25 equal to 56.51 kilojoule. Okay, so ingat yang ni. Okay, so the Q reaction sama dengan the delta Q calorimeter. So ini adalah nilai dia, kita dapat positif, jadi kita letakkan dia negatif. So bawa je tanda negatif tu. So the delta H adalah 56.51 kilojoule bahagikan dengan 46 dengan 2, so you dapat 2.46 kilojoule per mole. Okay, so that is the answer. Okay, so basically that is how we measure the calorimeter. So the calorie. So katakan untuk sampel-sampel makanan kan. So berapa kalori untuk biskut, berapa kalori untuk buah yang you makan. So this is how we measure the calorie kan, berapa kandungan kalori dia. Okay, so ada apa-apa nak tanya tak? Ada apa-apa nak tanya setakat ni? Ya. Okay, kalau tak ada saya bagi you. Saya ingat sempat nak masuk texture, tak sempat. Kita habis pukul apa? Pukul 5 kan? 2 jam kan? Okay, so kita rehat dulu. Sempatlah kita masuk texture. Kita rehat dulu 5 minit. Ini kita masuk texture.
Okey, boleh sambung. Okay, now we go for the next instrument, which is the texture analysis. Okay, so texture analyzer semua dah buat lah kan. So it will cover what is the texture analysis, why measure texture, and its applications. Okay, so actually the parameter of food quality, there is 4 parameter that important in determine the food quality. First, the appearance. Okay, so kalau macam kita nak beli sesuatu produk makanan, so kita akan tertarik dengan appearance dulu. Okay, kita nak tengok dia punya appearance. And then the second one is the flavor. Adakah makanan tu memang dia punya flavor dah attract the consumer. Okay, dan yang ketiga texture. Dan yang akhir sekali nutrition. Biasanya nutrition ni sebab kita tak tahu. Bila kita dah makan baru kita dapat the nutrition, the value of the nutrition. Selagi kita tak makan kita tak dapat. Jadi apa the first thing that will attract the consumer is the appearance. Sebab consumer nampak dulu cantik ke kuih tu ataupun besar ke kuih tu. So that is the first thing that will attract the consumer, the appearance. And then followed by the flavor. Kalau bau dia kuat, menarik perhatian, so it also will attract. Then the third one also go for the texture. So maksudnya kat sini texture ni pun penting dalam menentukan kualiti sesuatu makanan. Alright, okay, so the texture analysis is primarily concerned with the evaluation of mechanical characteristics where a material is subjected to a control force from which a deformation curve of its response is generated. Okay, itu yang pertama. These mechanical characteristics in food can be further subdivided into primary and secondary sensory characteristics. Okay, so apa sebenarnya texture analysis ni? Okay, dia lebih kepada measurement ataupun evaluation of mechanical characteristic. Kan? Sebab saya dah kata dah sebelum ni dia adalah mechanical measurement. Okay, dia adalah physical characteristics. Sebab apa dia mechanical? Sebab pergerakan untuk buat measurement tu turun naik kan? Turun naik dia punya probe tu. Okay, sebab kita nak tengok dia punya texture. Texture adalah physical characteristics. Okay, yang mana it must be subjected to a control force. Ini yang penting sebab tu saya highlight kat sini. Kita mesti menggunakan control force dan kita akan dapat apa? Apa yang dihasilkan? Dia akan hasilkan deformation curve. Itu je syarat dia. Yang pertama syarat dia apa? Untuk buat texture analysis. Yang pertama, you are applying the control force. Dan yang kedua, apa yang you akan dapat? You akan dapat the deformation curve. You akan dapat the curve. Tanpa curve tu you tak tahu how about is the texture of the sample lah. Alright, so ini adalah contoh curve yang biasa kita dapat, deformation curve yang kita hasil bila kita buat measurement when the force is applied to the sample. Okay, so kita ada force kat sini, kita ada time kat sini. So this is the initial modulus. Okay, this is the area of the fracture or brittle foods only. Okay, so dekat sini, dekat dia macam dia lereng bukit. Kat situlah dia punya fracture ataupun brittleness of the sample. So ini adalah point of probe reversal. Okay, so biasanya untuk hardness value kita boleh measure kat sini. Okay, and then work written by sample. Okay, so work written by sample. Contohnya untuk sampel yang ada sifat elastik, elasticity. So ini adalah bahagian kita measure. Dan bahagian sini adalah adhesive characteristics area and peak negative force. Okay, so biasanya dia dekat bawah sini. So basically this is the deformation curve yang biasa dihasilkan oleh texture analyzer. Untuk mechanical characteristic, kita ada dua, primary characteristic and the secondary. Primary, kita ada hardness, cohesiveness, elasticity.
adhesiveness and viscosity, while for the secondary characteristic, we have the brittleness, shrinkage, and gumminess. So that is the mechanical characteristics. So why we measure texture? Okay, so the consumer products succeed in the marketplace is in part because their textural characteristics are pleasing to customer. This is certainly true with the product, but it's also applied to cosmetic, pharmaceutical, packaging, industrial material, and even adhesive type material. Okay, so kenapa kita mengukur texture? Kenapa kita tentukan texture? Sebab texture ni merupakan salah satu properties ataupun karakteristik yang memang menjadi perhatian kepada customer. Okay, bukan sahaja kepada food product kan, sebab makanan ni banyak jenis, sifat dia banyak. Ada yang jenis liquid, ada yang jenis solid, ada yang jenis semi solid, so banyak. Jadi setiap makanan yang ada spesifik texture ni memang kita kena hasilkan mengikut dia punya perception of the customer. Jadi sebab tu we need to measure our product while we are developing the food product. Okay. Selain daripada tu, bukan saja dalam bidang makanan, bidang kosmetik juga menggunakan texture analyzer kan. Katakan contoh kita nak buat krim muka. Okay, krim muka ni what is the best texture of the cream kan? What is the viscosity? What is the viscoelasticity? Okay, ataupun kalau tak krim muka pun kita ada apa lagi untuk kosmetik? Kita ada lipstick kan? Lipstick what is the best texture for the lipstick supaya bila kita sapu sekali dekat lips tak patah. Tapi kalau macam dia punya texture tu keras sangat, baru sekali sapu baru dekat lips bawah dah patah. So maksudnya kat sini the texture will determine the quality. Okay? So the quality of the product and also will sama ada the texture tu will please the customer ataupun tidak. Okay, sama juga untuk pharmaceutical, packaging. Kita banyak jenis packaging. Okay. Kita ada packaging yang daripada plastik, packaging daripada carton, packaging daripada glass, daripada wood. So many types of packaging dan setiap jenis packaging ada dia punya strength dia. Apa texture required for all this packaging. So banyaklah industrial material semua yang perlukan mengutamakan texture. So this is all the properties measured can be measured by using the texture analyzer. Okay, so this is what that I mentioned before that our body is like a texture. Okay, so ini adalah contoh paling simple kita nak measure texture kan. So kalau kita nak measure kat sini kita nak measure texture apa? Texture apple. Our finger firstly travel to the apple surface and register an initial resistance known as trigger force. Okay, so katakan you nak beli apple dekat pasar raya ataupun kat mana-mana je lah you nak beli buah. So dia memang sifat customer ni lah kan. Sebab tu adalah label-label dilarang memicit, ya? Dilarang menyentuh. So maksudnya kat situ dia nak jaga kualiti buah-buahan tu lah. Sebab kadang-kadang bila kita dah picit-picit tu kita tak beli pun kan. Tapi buah tu dah rosak. So macam mana kita nak test the texture of the apple? We will use our finger kan. We will use our finger to register an initial resistance known as a trigger force. Maksudnya mula-mula kita letak kita punya jari dekat permukaan apple tu, so we call it as a trigger force. Okay, our body then drives our finger into the apple in controlled manner until the target unit is reached. Okay, maksudnya badan kita ni adalah texture analyzer dan probe tu adalah jari kita. Okay, our finger then return it to its starting position above the sample surface. Dan kita akan tekan dah, bukanlah kita tekan kuat-kuat kan. Kalau apple tu keras, jari tu yang sakit. So kita akan pegang apple tu, kita boleh rasa lah dia keras ke tak keras sebab macam mana kita boleh rasa? Kita picit sikit kan sebenarnya, kita bagi force sedikit kat jari kita. Okay, lepas tu kita lepaskan. Oh, kita tahu apple ni dah
dah masak sangat, dah lembek. Apple ni masih keras, masih rangup. Okay. So the test is now complete and we are able to analyze the information obtained. Okay, so sama jugalah kalau kita gunakan texture analyzer. First, we do the compress. We compress the apple, then we penetrate. So penetrate ni bila kita jari kita tekan, bila dalam keadaan sensori biasa, jari kita tekan apple. So kalau kita guna instrument, the probe will penetrate the apple, then we will retract baliklah, kita angkat balik kita punya probe tu. So sama je konsep dia, macam mana kita nak test, kita nak uji the texture of certain food dengan kalau kita menggunakan texture analyzer. So kalau yang ni kita guna penetration kan. Kalau permukaan sampel lebih besar daripada permukaan probe, so maksudnya akan berlakunya penetration. Okay. Kalau yang ni adalah compression. Kalau penetration ni memang probe dia sangat kecil lah, permukaan dia kecil je. So we call it as a penetration. So this is example of a simple test. So this is for the elastic material. For the elastic material, it's follow either solid or elastic behavior. For example, deformation is instantaneous once stress is applied, or force is applied. On removal of force, the material regains its original shape. Okay, so katakan kita ada elastic material, kita dalam keadaan yang asal dia, sampel, and then kita bagikan force, kita bagikan stress. So dia akan tertekan, dia akan compress kita sampel tu. Dan bila kita angkat kita punya force, okay, kita remove the stress, dia akan balik semula kepada bentuk asal dia lah, ketinggian asal dia. So ini adalah untuk elastic material. So you can see the compression, the strength for the compression sama dengan strength for decompression. So ini untuk sifat-sifat yang elastik. Dia akan balik semula kepada bentuk asal. Alright, so ini semua adalah the parameters, okay, yang kita boleh measure dengan menggunakan texture analyzer. Dan ini adalah two types of definition. Definition from the sensory side ataupun definition from the instrumental side. So yang ni you boleh comparekan lah. Okay, so what texture information can tell us? Okay, so biasanya kalau kita ada texture analyzer ni, kita boleh measure the toughness, tenderness, consistency and chewiness of the product. Okay, hardness, brittleness and ripeness of the product. Okay, kalau untuk skin cream, kita boleh tahu consistency, the creaminess, okay, the viscosity, kan? Ataupun untuk toothpaste ni. Toothpaste ni kita adalah texture toothpaste yang kita nak. Kita bukannya sesuka hati je, kita buat je toothpaste tu dalam bentuk liquid. Kita tak nak liquid, kita nak dia paste kan. Sebab kalau liquid, you letak je toothpaste tu dekat bulu gigi, habis cair meleleh-leleh kan. So hilang, jatuh ke bawah. You tak dapat guna sepenuhnya. Okay, ini untuk packaging juga, we need to know what is the resilient, what is the break strength of the packaging. So sebab tu penting untuk packaging, kita boleh tahu the freshness, the brittleness, stickiness of dough quality. Okay, so kalau dough tu fresh, so what should be the texture? Kalau dia dah lama dia mungkin liat kan, kalau for this kind of bread lah. Okay, and then we need to know the stickiness, fracturability, hardness and gel strength untuk candy semua. Dan juga firmness, adhesiveness, consistency, okay, tablet strength, coating hardness, bloom strength and consistency. So ini adalah contoh-contoh di antara contoh-contoh yang kita boleh bagilah untuk kepentingan texture dalam so many kinds of industry. Alright. So the texture can be regarded as a manifestation of the rheological properties of a food. So ini saya dah terangkan dalam lab hari itu, yang mana texture ni sebenarnya dia adalah manifestation of rheological properties. Okay, sebab bila kita bagi force dekat kita punya sampel, perasan tak you punya sampel berubah kan? You punya sampel akan crack kan, akan fracture, akan berlaku, dia akan deform. So itu semua adalah rheological properties, perubahan, the flow of matter.
you punya roti yang besar dia menjadi kemek. Maksudnya that is the rheology, the flow of your bread. Okay. And then the characterization of food texture commonly fall into two main. We have then sensory analysis and also the instrumental method analysis in measuring the texture. So this is the reason why we need to seek correlation between the sensory and instrumental measurement. Okay, kenapa kita nak pakai instrumen padahal kita boleh measure secara sensory? Okay, first, the need for quality control instrument. Okay, so kita perlukan the standard quality control instrument. Sebab kalau kita tak pakai instrumen, okay, macam mana kita nak pastikan the QC yang kita buat tu sentiasa uniform. Okay, kalau katakan you nak measure the texture ataupun the hardness of a certain product, you pakai sensory, normal sensory. So you may require many panel, kan? Many panel dan setiap panel pun jawapan pun tak sama. So that's why we need to have a quality control instrument. The desire to predict consumer response. Okay, so maksudnya macam mana kita nak predict what is the expectation of the consumer response for these kinds of product, what it should be the texture is. So kita perlu gunakan instrumen supaya dia dapat jawapan, bagi kat kita jawapan yang standard. And then to understand what is being perceived in sensory texture assessment, what are the products should be, okay, what is the texture of the product should be, to develop improvement and optimize instrumental test method, and to construct a texture testing apparatus that will duplicate the sensory evaluation. So this is all the this is all the reason why we need to do to have the texture analyzer. Okay, maksudnya kat sini sebagai duplicate. Okay, kita dah buat dah sensory. Okay, to confirm the results, to confirm the sensory analysis yang you buat, kita run pula dengan texture analyzer. So kita tengok betul tak? Okay, this parameter yang memang paling tinggi. Okay, bandingkan dengan sensory analysis yang kita buat where the result given by the panel. Okay, by the human. So sama ke tak sama? So that is the confirmation yang kita boleh buat. Bila you buat confirmation ni, kita lebih confidence dengan findings yang kita ada. Alright, so the principle of texture analysis, saya dah kata hari tu sebenarnya kita tak ada specific principle. Okay, and it will depend on types of texture analysis test and probes and attachment available. Sebab kita banyak jenis probes. Setiap probe ada different types of principle. So maksudnya kat situ apa ni, kita tak boleh nak spesifik pada satu prinsipal sahaja. So because we have many kinds of probes, we have compression. So dia punya prinsipal dia tak sama dengan puncture, tak sama dengan extrusion, tension, fracture and addition. So this is the reason why we don't have the specific principle for texture, because it depending mainly to the test analysis and probes that they are using. Alright, a main goal of many texture profile analysis studies are devised by one or more mechanical tests with capacity to replace human sensory evaluation. It's a tool to evaluate texture analysis. So sebenarnya dia sebagai replacement. Okay, replacement kepada human test. Instrument replacement by the test replacement test by the human. Instrumental method of assessing texture measurement can be carried out under more strictly defined and controlled condition. Okay, so there is no bias. Kita boleh control the condition, kita boleh control all the parameters. Sebab tu kita kena set dekat method yang kita guna. Alright, so this is a very general principle. The principle of a texture measurement system is to deform the sample in a control panel and measure its response. So kat sini dia punya general principle, kita bagi force. So kita measure the deformation yang berlaku by a control force yang being given, and we will measure what? We will measure the response. The response adalah deformation curve. Okay.
Alright, selection of the correct testing procedure. Okay, so sebenarnya sebab kita ada banyak method. So what is the best method to measure the sample? So many kind sample of yang kita ada lah. There are a wide range of principle has been described. However, every principle has been successful with some foods and no principle has been successful with all foods. Maksudnya kat sini, setiap sampel tu dia ada spesifik probe yang dia perlu. Okay, bukannya sama. Contohnya dekat sini you ada madu kan. You ada madu, kenapa you tak pakai compression? Kenapa you pakai cylinder? Sebab madu tu dia lebih kepada viscosity kan. Jadi probe dia tak sama. So the selection of the correct testing procedure is important. The necessary steps to select the correct test principle include the nature of product, the purpose of the test and the accuracy required in the test. So ini adalah 3 perkara yang penting yang you perlu ambil kira dalam pemilihan what is the correct testing procedure. First, the nature of the product. Second, the purpose of the test. Kan? You nak measure apa? You nak measure the hardness ataupun you nak measure the strength, the gel strength, you nak measure the stringiness, you nak measure the elasticity, so tak sama. Okay, so it also depends on the accuracy required. How accurate you require from the measurement. So ini dia punya penerangan lah. Okay, and then we have the destructive and non-destructive. Okay, so ini penting jugalah. Okay, destructive tests ruin the structure of the sample, rendering it unsuitable for repeating the test or for using the product of other purpose. Okay, so kita ada destructive and non-destructive. Destructive test ni maksudnya bila kita dah measure the texture of the product, kita dah tak boleh guna dah sampel tu lagi. Okay, contoh kita ada biscuit, kan? Kita nak measure the texture, the hardness of the fracture of the biscuits. Kan? Bila kita dah test, what happen to the biscuit? Dia akan rosak, dia akan hancur, kan? Jadi kita boleh tak guna biscuit tu lagi untuk ada sampling ataupun ada measurement? Dah tak boleh. Okay? Tapi untuk yang non-destructive test, it leave the food in a condition close to its original state, so the test can be repeated on the same item. Okay, contohnya apa yang kita dah buat, kita ada madu, kan? You dah buat madu, although you are using the same madu, okay, you buat banyak kali measurement, you can use the same madu also. Okay, sebab dia tak ada perubahan, tak ada destructive pada tekstur madu tu sendiri. Tak ada perubahan ataupun tak ada perubahan yang berlaku, tak ada kerosakan pada tekstur. Okay, dia akan sebab dia dah balik pada bentuk asal dia, pada keadaan asal dia. Ataupun you ada water sample, you ada juice sample, you ada sauce sample yang lebih bersifat non-destructive. Okay, yang tu pun you perlu lah. Alright, force measuring instrument. Force measuring instrument are the most common of the texture measuring instrument. So biasanya untuk texture analyzer ni kita guna force, kan? Kita bagi force kepada kita punya sample. How much is the stress allocated to our sample? Force has the dimension, mass, time, length, and over time. Okay, area. So over time. So the standard unit force is Newton. Because of their multiplicity, this heading is divided into the sub-classification of puncture or penetration, compression or extrusion. So maksudnya semua jenis force yang kita boleh gunalah. Okay, so ini adalah force. Force biasanya dalam bentuk Newton. Okay, so this is the compression. Contoh compression, the most simplest type of instrumental texture measurement. So biasanya untuk texture analyzer ni kita banyak guna compression lah. Banyak mana force yang kita bagi dalam bentuk compression. The sample is deformed and the extent of the deformation and or the resistance offered by the sample is noted and used as an index of the texture of the food. Okay. So maksudnya kat sini bila kita lakukan compression, sampel kita tu akan deform, sampel kita tu akan rosak. And the extent of the deformation
and or the resistance offered by sample is noted and used as an index of the texture of the food. Contohnya kat sini, kita dah ada sampel kita tu bila kita dah bagi force, dia akan deform. Kan, dia akan deform. Tetapi bila kita bagi further force, kan, kita bagi further stress, okay, itu yang dikatakan the extent of the deformation, okay, and or the resistance. Bila kita bagi further deformation, kita extend deformation ataupun kita extend force yang kita apply kepada kita punya sampel tu, dia akan offer the resistance. So itulah titik yang memberitahu kita, okay, kekuatan dia hingga ke takat ini. Okay, so itu yang kita ukur. Typically, a sample is placed on the flat surface and upper compression pattern is lowered into the sample. Tests are performed by compression to a given force, a given position, or a percentage of the original height of the sample. Okay, so actually this point dia bagi tahu kita macam mana kita nak ukur kita punya sample tu, macam mana kita nak buat measurement. So ini dia bagi tahu lah, you put your sample on the flat surface kan, dia ada dia punya plate kan. Kemudian you ada upper compression pattern, kemudian you akan rendahkan you punya probe tu dekat dengan sample. And then you akan perform the compression to given force. Banyak mana force yang akan apply, and then given position or percentage of the original height. Contoh, katakan kita nak measure kita nak measure sesuatu sampel tu, the height yang kita nak, okay, bila probe tu masuk dekat dalam, contoh dalam madu kan, probe tu masuk dalam madu ataupun dalam sos sejauh mana? Sejauh 4 cm, sebanyak 4 cm. So itu yang dimasukkan a given position or a percentage of the original height of the sample. Okay, bila you punya sampel tu dah dikompres sejauh 4 cm, baru probe tu akan naik. So itu maksud dia kat sini. So ini adalah contoh-contoh contoh dia menerangkan macam mana proses measurement tu dilakukan. So this shows the original height of the sample before compression. The compression test is then commenced. The probe trigger on the surface of the sample and the force is measured to compress the sample to a given distance or percent strain. So maksudnya probe tu akan pergi sejauh mana method yang kita dah set. So kita nak distance dia banyak ni, ataupun percent strain dia, distance dia 4 cm, ataupun kita tak set 4 cm, kita bagi tahu percent strain, berapa banyak percent strain yang kita nak berlaku kepada sampel kita. So it is all sebenarnya method lah, method yang kita gunakan dalam measurement. Alright, so this is the general rules principle. So ini dia lebih menceritakan macam mana measurement tu dilakukan. Okay. And then kita ada small deformation, uniaxial compression. Okay, uniaxial compression applied to a Hawkian solid of uniform cross-sectional areas as a small strain before rupture give rise to the property known as Young modulus of elasticity. Okay, so dalam konsep a small deformation, kita menggunakan hukum Young modulus, okay, iaitu dalam bentuk elasticity. Yang saya kata kita ada small deformation, kita ada large deformation. Kalau large deformation ni lebih kepada texture analyzer, maksudnya dia punya deformation yang besar. Kita nampak deformation yang besar. You punya katakan contoh you punya biscuit ataupun you punya Maggi mee, you nak measure the strength of your Maggi mee tu, banyak dia punya hardness banyak mana kan. So you measure pakai texture analyzer. So dia bila kita bagi force, dia akan rosak. So kita betul-betul nampak ada kerosakan yang berlaku kepada you punya sample. So kita pakai texture analyzer. We call it as a large deformation. Tapi untuk small deformation, yang mana dia punya deformation tu kita tak nampak sangat. Okay, yang biasanya kita gunakan reactant. Okay, so dia merujuk kepada Young modulus lah. Young modulus of elasticity sama dengan compressive stress bahagi dengan compressive strain. Okay, so where is the applied source?
A is the cross-sectional area and L is the unstressed height, and delta L is the change in the height due to the F, the force. Okay. And then we have strain. Strain adalah displacement, kan? The rheological quantity associated with the deformation is strain. Maksudnya kesan daripada force yang kita apply. Kesan daripada force yang kita bagi, berlakunya perubahan, berlakunya deformation. Okay, itu kita panggil sebagai strain. Jadi strain a measure of relative displacement between the particle of a material. Strain is the change in dimension of a text specimen. Maksudnya perubahan dimensi you punya sampel by the application of the stress ataupun force. So strain is the change in the line per unit length and is therefore dimensionless. Okay, so maksudnya dia tak ada unit lah. Okay, maksudnya perubahan panjang daripada berbanding dengan original panjang you punya sampel. So ini adalah contoh strain yang berlaku. Alright, and then we have the stress. In physical terms, stress is a measure of force concentration on a material. Okay, so maksudnya kat sini stress ni adalah what is the concentration? How much is the force being applied to the sample? In simple uniaxial compression, stress is the force per unit area measured in Newton. Okay, stress magnitude will usually be expressed in Pascal. So ini adalah unit stress, force and over area. Banyak mana you punya force yang you apply kepada permukaan sampel. Kalau force tu besar, permukaan sampel kecil, so stress dia besar. Kan? Kalau force tu kecil, permukaan area besar, stress dia kecil. So ini adalah contoh stress lah. Okay, so ini adalah force. Okay, force sama ada ke atas ke bawah dan ini adalah permukaan. So stress sama dengan force banyak mana force yang di-apply-kan pada permukaan specimen, permukaan sampel atau area lah. Alright, so ini adalah contoh macam mana kita nak analyze our sample. Okay, daripada result yang kita dapat daripada texture analysis. Contohnya daripada TPA, texture profile analysis. Okay, biasanya untuk texture profile analysis ni kita akan dapat this kind of curve lah. So this is the deformation curve. Okay, so katakan kita menggantikan. So kita menggantikan texture analyzer ni dengan sensory analysis kan. So katakan kita ada gigitan. So this is the first bite. So first bite then this is the second bite. Okay. So maksudnya kat sini you perasan tak? The first bite dan second bite dia punya shape of the deformation lebih kurang sama. Okay. So katakan this is the first curve. This is the first curve. This is the second curve. So the shape of the first curve is equal to the second curve. Okay. So known as the two bite test. Kita nak buat test on bite. Okay, macam untuk gigitan. Okay, so provide textural parameter which correlate with sensory evaluation parameter. Kalau kita gigit pun kerosakan yang pada makanan tu pun banyak tu juga. Itu yang kita assumekan. So apa yang kita boleh bayangkan dari kita gambarkan daripada curve deformation curve daripada texture analyzer ni. So this is the first bite. So and then this is the second bite. So known as the two bite test provide textural parameter which correlate well with the sensory evaluation parameter. So dia menggambarkan sensory evaluation lah. Okay, sama je sebenarnya. So, this is the first, this is the second. Alright, so this is a movement of the probes. Okay, so kita tengok macam mana movement of the probe. Okay, jadi bila kita nampak dekat sini, okay, this is the force, this is the compression yang kita ada lah. Okay, so ini adalah curve tadi.
Yang warna hijau ni, okey, yang warna hijau ni, yang curve dalam warna hijau ni, ini adalah keadaan di mana compression sedang berlaku. Okey, compression sedang berlaku, jadi probe tu dia akan bagi stress, bagi force kepada sampel. So curve ni akan keluar. Okey, dia akan keluar. Bila you angkat, bila dia dah sampai ke sesuatu length ataupun percent strength, dia akan naik balik probe tu kan. Bila probe tu naik balik, so this is the compression. Bila di compression tu dia akan keluarkan peak yang ni. Okay, curve yang ni jugalah. So this is the first bite. Okay, sama juga nanti untuk the second bite. Okay, the second bite, bite yang pertama tu force yang dia apply, dia akan keluarkan curve yang ni. Bila dia dah angkat dia punya probe tu, dia akan keluarkan peak yang ni pula lah, kawasan yang ni. So this is how the measurement yang kita lakukan kepada sampel kita dengan menggunakan texture analyzer. Jadi bila you dapat the deformation curve ni, you tahu macam mana deformation curve ni terhasil. Okey, pada bahagian yang ni apa yang berlaku sebenarnya. Okey, bila probe tu dinaikkan, apa yang berlaku sebenarnya. So apa yang dihasilkan oleh deformation curve. Okey, ini cara nak baca dia lah. Alright, so ini pula you nampak tak ada satu lengkuk dekat sini. Okey, dia ada satu peak yang broad lah kat sini kan. So ini sebenarnya dia tak smooth, dia tak smooth. So maksudnya dia menunjukkan the fracturability. So ini adalah the fracturability of the sample. Okay, so maksudnya bila ini adalah di mana probe tu kita sentuh kan, probe tu stress tu kita apply kepada sampel kawasan ni. Okay, tapi maksudnya pada titik ini, masa fracturability berlaku kepada sampel, dia menghasilkan bengkok sikit lah, dia lari sikit bengkok baru dia habis bagikan all the force to the sample. So this is how we analyze our texture deformation curve from the texture analysis. Alright, so this is all the application yang kita boleh gunakan kepada kita punya sampel. So ini adalah contoh-contoh produk yang kita boleh gunakan untuk measure dia punya texture. Untuk food, kita ada dairy, bakery, snack food, meat, fruit and vegetable. Fruit and vegetable pun kita boleh guna texture analyzer. Sebab kadang-kadang dengan measuring the texture of the fruits, okay, so kita tahu what is the quality of the fruit, what is the quality of the vegetable. Okay, so dekat kosmetik juga kita boleh gunakan texture analyzer. Okay, kita ada creams, kita ada mascara. Okay, mascara pun kita boleh guna texture analyzer. So kita nak tengok the liquid of the mascara tu sesuai ke tak sesuai ke, terlalu cair ke atau terlalu pekat. Kan, kalau terlalu cair, sapu dekat bulu mata you punya mascara tu tiba-tiba meleleh-leleh. So dia tak jadilah. So bulu mata you tu pun tak tahulah dia jadi macam mana, melekat tertutup semua ke tak tahu. Ataupun kalau you punya liquid of your mascara tu terlalu pekat. Terlalu pekat. So it's not work well lah kepada expectation of the customer for how the mascara liquid should be kan. So dia tak terlalu pekat dan dia tidak terlalu cair. Okay. And also we have the eyeliner pencil, powder compacts, lipstick and soap bars. Okay, for the pharmaceutical, we use for the ointment. What is the viscosity? Okay, the viscosity of the ointment yang sepatutnya supaya bila you picit dia keluar pada tubes tu dia tidak terlalu cair ataupun tidak terlalu pekat, susah untuk keluar daripada tubes. Okay, ataupun kita ada tablet, okay, tablet hardness. Kita punya pill. And then gelatin, syringe testing. So for the material, for the adhesive properties, rubber, wax, packaging, and grease. So ini semua memerlukan texture measurement of the product. Okay, so this is all the example of the probes that can be used to measure so many kinds of the
products lah. Okey, so ini pun banyaklah contoh-contoh. Okey, yang ni adalah contoh macam kita gigit kan, kita patahkan kita punya makanan. So this is kind of a probe. Okay, so ini adalah compression. Okay, so ini adalah probe for bread firmness and texture profile analysis. Banyaklah untuk pelbagai jenis produk. Okay, so ini saya nak tunjuk kat you, ini adalah belum jar. Saya rasa kita ada kat sini, kat lab kita belum jar ni. Ini adalah jar yang memang specifically digunakan untuk measure the bloom value. Okay, bloom value ni untuk apa? Untuk kita tahu quality of gelatin. Okay, gelatin tu dia punya quality, the main parameter yang menentukan quality of gelatin adalah the gel strength. So kita nak tahu the gel strength of the gelatin, kita measure, kita letakkan gelatin tu dalam this bloom jar. Lepas tu kita sejukkan dia dalam fridge. For example, for 17 to 18 degree for overnight. Then tomorrow, the next day, we will measure the hardness of the gel. So that is the value of the gel strength. Okay. So ni macam ni untuk kita measure apa? Okay, cutting, shear and extrusion test. Ini untuk tomato, okay, grapes, figs, bean. So kita gunalah so probe yang sesuai. Okay, this is penetration. This is for blood, for shear blade, for product where cutting shear test. Meaningful untuk meat, fish, sausage. Kita measure pakai ni lah. Okay, so lain-lain sikit lah dia punya probe. So banyak probe sebenarnya yang ada. Right? Okay, by that we finish on the texture analyzer. Ada apa-apa nak tanya? Faham tak? Simple je kan texture analyzer ni. Ada apa nak tanya? Dia kata faham tu. Okay, so kalau tak ada, saya bagi je lah you punya. Mana you punya attendance lah. Mana attendance ni?